when life grabs you by the boob. Nimba nayo. Hata ukikaa mbaya, takushika sawa. You either turn the other one or get the hell out. I chose the latter. Mami, hiyo kazi haiwezi. Yaani kama kazi ya babu huwezi kufanya, kazi gani nyingine utakayofanya wewe? Nafisa. Jojo. I can't believe this is happening, Mama. I'm saying. Nafisa. Because the grass is always green on the other side. Or is it? Saint is 100% his father's son. Saint's nyama. Tulikuwa tunadate naye for 3 months and it's a miracle that I'm alive. I made Nafisa, she's dancing on the crocodile's mouth. Mwambie akimbie na akimbie mbali kabisa. It's only a matter of time before he puts someone to the ground. You and I. I joined that day. How do you afford a body? Makosa yangu.
God damn! Buddha! Ninyi ni kina nani? Ninyi ni kina nani? God damn, man! Wakurugenzi, you are whoever the hell you think you are! God. So this is how 6,000 people look like. Top premier in the continent. Number 5 globally. All because of you guys. Kwani nyinyi ni kina nani? That's what's up. That's what's up. Asanteni sana, man. You can take your seats. Woo! Jesus Christ. Acha nitoe hii niwaone vizuri kidogo. Nice. Okay. I think sasa tunaweza ingia kwenye shughuli. Hello. Man, I love you so much, guys. You. Sanyinyi. Na mimi ni mtu niko na bibi, mnafanya na wapenda. Naweza gonga funda la juice? Okay. Sababu leo ratiba imefuatana back to back. I'll just get right into it. Tora, wase wangu wa AC wanafanya mambo? Oh, walai. Wakurugenzi ni wengi hivyo. Jesus. Wase nyinyi wengi mpaka mumeoverrun AC, man. By the way, kabla nianze, si tulikuwa watu 200 pale National Theatre? Mukaniambia nitoke hapo niende Nairobi Cinema tukue watu 400. Nairobi Cinema wakatupatia upstairs tukakuwa watu 800. Tukapiga kama 4, mukaniambia nitoke. Tukaenda the Edge Convention South Sea 2500. Mukaniambia nitoke. Nikakuja Sarit Center 6000. Sasa mnataka tuende wapi? 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 Kwa stadium. Nje. Na tukinyeshewa? Kaende sana. Hey guys. Mnanimaliza guys. Nipelekeni pole pole bana. By the way, mnajua tumemaliza all the indoor venues in the country. Finished. Unless sasa Sarit watengeneze ingine. Tujenge yetu. You're speaking my language. Yes. To fundraise tuijenge. Wakurugenzi watashindwa kujenga 10,000 seater. Kwani watu hawajui nyinyi kina nani? We are building. Okay guys. Hey. Mukiona na sweat sana mtaniwia radhi. It's the energy, guys. It's the energy. I'm feeling it. All right. Are you ready for today's story? Muko tayari, mko chonjo? That's what's up. Mzee mzima Derek. Twende kazi.
Kama kawa, kama dawa. When you see mkurugenzi in the building, you just know. That's what's up, my man. So, Leo, I want us to pay tribute to someone who was here before us, and they did very, very splendid things in the very short time that they were with us. But somehow, I guess juu ya events kukuwa mob hapa na pale, si ujipata tumemsahau sana. So leo nimejitwika jukumu ya kumpatia flowers zake. Sawa? But kabla nianze kuna kitu nataka tufanye. After kama 5-10 minutes hivi, just to psych ourselves up katikati ya story, ndakuwa na wakiu, munasema tu, for no reason, Njugush ni funda. Maybe we can give it a try. Sawa. Kama kawa, kama dawa. When you see mkurugenzi in the building, you just know. Ati mumesema Njugusha kona nini? Nice one. I love it. All right. Now, just a little disclaimer. Before nianze story, you will hear very many names, okay? Na saa zingine wakati it's an oral narrative, ukisikia majina nyingi sana zinaweza kuchanganya. But don't worry, we are following one person. So, au majina ukisikia sana, ni for a short time, alafu wanatoka. Tunaendelea na karakta we. Lakini kabla tuanze mumesema nini juu ya Njugush? Very nice, san. Let's go. So, wadau, the year is 1997. Oh, 1997 is a funny year. Why? Because our president then had been in power for the longest. It had come to that point, watu walikuwa wameanza kufeel, gathe, itabidi uondoke. Huyu president ni none other than Daniel Toroitich Arap Moi. Now, in that 1997, something else was happening. Where, pale Ngong Road, there is a high school there that has been there for almost 100+ years. The name of this school is the Lenana High School. Shule ya nguvu. So that February of 1997, kulikuwa na admission ya Form 1s, okay? Among the Form 1s that were admitted to Lenana School in 1997 was a very small gentleman but with big talent. The name of this gentleman ni Eric Musyoka. Now, Eric Musyoka was a very tiny Form 1 student, but ikifika ni mambo ya hapa, mistari, rapa watagwan, alikuwa anapiga lines watu wanatii. He had just come from Riara Academy, I think. So kule Riara alikuwa na watesa mbaya. Like even when he was in class 6, the class 8s at the time walikuwa wanajiambia, God damn, huyu atasumbua. So when he joined high school in 1997, alipata kuna a former nini hiyo? Mumesema Njugusha kona nini? Very nice. Lest we forget. Now, so Eric Musyoka joins Lenana High School. Anakuja anapata a former schoolmate of his. Mtu mwenye walikuwa na yeye Riara. Kijana anaitwa Ken. Okay, majina zimeanza, but don't worry, hizi ni majina zitaingia zikitoka, okay? Now, Ken is in Form 3 at this particular time. Anaona Eric Musyoka ndani, the boy is elated, amefurahi deadly, because anajua the potential that Eric Musyoka has. So anakama anamsalimia, na psych sana, anamwambia manze, Buddha, welcome to the great Lenana High School, man. In fact, there is someone that you need to meet. Nataka ni kuintroduce kwa someone who is just like you.
Rapper extraordinaire. Ken anashika Eric Musyoka anampeleka teketeke mpaka kwa a certain cube. Ndani ya hii cube, they meet a student who's a year ahead of Eric Musyoka, meaning ako form 2. Kumbukeni Ken ako form 3, amechukua form 1 wetu amempeleka kwa huyu form 2. Akamwambia ni aje buda, cheki, najua wewe ni mdeadly kuroga. Lakini wacha nikwambie, unaona huyu form 1 nimekuja na yeye huyu. Huyu ni wembe. Huyu ni hatari. Anaitwa Eriko. Msalimie sababu huyu ni royalty. So this form 2 anasalimia jamaa. Jamaa anamwambia ya naitwa Eric Musyoka, but jina ya msanii ni Chizi Ajabu. Okay? Chizi Ajabu. Okay. Huyu form 2 anamsalimia anamwambia aha, pleasure to meet you. My name is Carlton William Bongo Juma, aka K-Rapt. Are you seeing where I am going with my dreads? Now you are seeing. Lakini mumesema Njugusha kona nini? In case watu wasahau. Now, K-Rapt is the subject of our story. So Ken has done the Lord's work. Ameshikanisha K-Rapt na Musyoka. So kazi ya Ken imeisha. This is first term, okay? They go for their midterms. Now, let me tell you something about K-Rapt. I don't think there are very many people who are half as talented as one Carlton Williams Bongo Juma, aka K-Rapt. He was not only a rapper, he was a singer, and he was a fine artist. Jamaa alikuwa anachoraga posters za events za shule, alikuwa anachoraga zile covers za magazine, alikuwa mdeadly. In fact, tukiendelea mtaona tu mapicha zake zikicheza mahali hapa kwa screen. He was fire, hatari deadly. Apart from that, Carlton was also blessed with ile kitu tu watu wawili najua wanakuaga nayo. Carlton Juma na Mkuru kwa umbali. Ushaiona mtu anajuaga anyone and everyone. Manze stima yangu imekatiwa kwa mita. Usijali, I know a guy. Hiyo tuna fix 5 jioni faster. Carlton Juma knew everyone. Alikuwa mazena connect zingine deadly. Keep in mind, he's in form 2 at this particular time, okay? Now, they go for midterm. Pale midterm, somebody else comes into the picture. A guy called Toma, all right? Now, Toma is in Lenana High School, na Carlton, na Eric. He's a form 1, just like Eric Musyoka. He knows Carlton, sababu wanakaa mtaa moja hizo areas za Nairobi West, South C. Exactly. So Toma, while they're in midterm, anaambia Carlton, bra, sijakwambia. Let me tell you, intake ya form 1, ya hii mwaka, wase tumeingia nao, manze kuna rapangori. Carlton anamwambia, too late, nishammeet. Unaongea juu ya Eric Musyoka. Anaambiwa, Eric ni wewe. Kuna boy anaitwa Stevo Matata. Yo, huyo, fire. Mpaka Carlton anashindwa, ako hii area. Kwa nini kesho? Si nikupeleke mpaka mahali anaishi. Anastay hapa South C, Tekengori. Carlton and Toma wanaenda wanakutana na nani? Stevo. This form 1 who's a serious rapper, but ni mgeni tu, ana mambo mingi, ana bugdha. So now Toma has done the Lord's work. Amekutanisha K-Rapt na nani? Stevo. So Toma kazi yake kuisha. Si mnaona majina ni nyingi lakini tunaenda tukiziclear. Unless wewe ni mtu fulani ambaye mumesema ni nani? Na ni nini? Very nice. Where are we? Tutoke midterm. Si nimewapatia siku 4. Si mumetosheka? Turudi shule. Lenana High School
wanaenda wanapata Eric on this other side. Eric Musyoka has identified 2 other rappers. Mpaka nikashindwa. Kwani hii form 1 ya 1997 ilikuwa na watu wako na kasheshe aje? Kila mtu ni rapper. So on this other side, Eric has identified 2 gentlemen. One anaitwa Toshi. The other one anaitwa Big Mike. Those 2 fire rappers. So now we have K-Rapt, the only form 2. We have Musyoka, form 1. Steve, form 1. Toshi, form 1. Finally, Big Mike, form 1. Awase watano wakajiita wakajiuliza, kama tunatesa hivi tukiwa individuals, na je tukishikana? Si ni kupiga, kuua, kuvuruga. Kwisha. We are forming a group today. Now, because K-Rapt wa hizo side za Nairobi West huko South C, anajuana na Steve wa Nairobi West na South C huko, walikuwa tayari washafikiria hii kitu in advance. Wakaambiana sasa kutoka leo tuko na jina. Na jina yetu ni Nani Noma. Lakini sababu tukisema Nani Noma inakaa hivi hivi, tutaishorten ikue Nanoma. And that is how the hip hop group Nanoma was born in 1997. K-Rapt, Toshi, Steve-O, Big Mike, Eric Musyoka. Okay? Mpaka hapo tuko sawa? Ndio wale. Okay. Now, niliwaambia K-Rapt ni hatari. He knows everyone and anyone. Guess what he does after midterm? You will not believe it. K-Rapt, niliwaambia mpaka anachoraga ma event posters za shule. Because he organizes events in school. Hizi events si za form 4 South kushindana kushona sweater na form 2 West. They are actual events with actual wasanis coming to school to perform for the students. Now, let me paint for you a picture of the music scene in 1997, okay? At that time, we were listening to pretty much everything. I say we because I was there as 11. Yeah. Ukikaa mbaya utakutana na zile za kina Brenda Fassie zilikuwa zinaitwa ama piano? Hapana, zilikuwa na jina. Kwaito. Ukikaa mbaya utakutana na Samba Mapangala, hizi marumba. Ukikaa mbaya utakutana na kina Franco Luambo Makiadi. Kasongo ye. Mobale nangae. Kasongo mbona bego. Kasongo ye. By the way, unajua Camp Mula? Unajua nani ya Camp Mula? Kuna boy anaitwa Shapaman. Mlijua Kasongo ni budake? Imagine! Ana miss kujua? It's a small world. So, wachana na hizo genres zote nime-mention. There was a Kenyan group that was global in terms of hip-hop. They were the baddest rappers on the continent. These 3 guys were in a group called Kalamashaka. Roba, Kama, Johnny. Mnakumbuka Kalamashaka? Tafsiri hii, maisha kule D ni mazii, minalia nikitumia MIC. Tafsiri hii, ingawa tuko chini bado tunatumaini. Sikiza kwa makini, God damn. Sisi watu wa Kibera tulikuwa hapo pia tunatafsiri. Iko tu sawa, God damn it. So Kalamashaka were the biggest thing at the time. It's like now, kukwe na rap group ya Calligraph, Breeder, na nani ule boy wa nani? Njugush. Nimeona hiyo taktiki yenu. Munauma mkipuliza. Nimewaona. I like it. Wacha apumue dakika zingine 5. I like it. Nice one. 'Cause 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 'cause
I love it. Okay. Acha niweke kitu fulani hapa kwa meza. I will need it later. All right, there. Okay. Now, K-Rapt has done the thing and organized for Kalamashaka to come and perform in Lenana High School. Okay? So Kalamashaka pull up like the superstars that they are. Wako na gari fulani hapo Toyota 110. At the time ilikuwa mpya. Sasa hii ukiiona, they were among the few people who were driving at the time. Ilikuwa tu sawa. So wamekama wameingia chuo, wamekaribishwa fiti. But before they perform, lazima kukuwe na curtain raisers, correct? So kauliza, so kabla tuingie kuna wase wanapiga hii kitu. K-Rapt akawauliza, mnauliza swali mtu yangu. Say less. You know why? I got you, man. Mara hiyo the famous Nanoma wakachukua mics na wakapanda stage. Kila mtu akaua na vasi yake hatari. Kalamashaka guys wako hapo wanaangalia, wanajiuliza, hawa ni form 1s, hawa wanataka kuturudisha ushago hawa. These boys are fire. So immediately after Kalamashaka performs, wanaita K-Rapt kando, wanamwambia, bro, this is inborn. You guys need to just set foot inside a studio. Ndio mupate nini? Motivation. Okay? So they give K-Rapt a business card with contacts for the owner of a studio at the time called Sync Sounds. Sawa? Tumetafuta picha za Sync Sounds, aki hakuna, ndio nikajua watu walikuwa wazee. Nothing. The only thing we got was a clip during Kisima Awards where Jeff Koinange alikuwa anapatiana awards na kuna jina hapa chini imeandikwa Sync Sounds. Niliangalia Jeff nikasema, watu utoka mbali. Siko sure kama zitakuja kwa screen, but zikikuja, well and good, inshallah. Sisi tuendelee. Now, holidays, April. Vijana walikuwa Sync Sounds 6 in the morning, asubuhi. Waende huko, waone Jesus, heaven. Let me tell you, Sync Sounds had the who is who of the time. There was a young producer there. He was budding, but alikuwa na talent ingine ajabu. The name of this young producer is Young Ted Josiah. Kando ya Ted Josiah pale, there are two brothers. These two brothers are responsible for a sound that we later came to refer to as the bounce. The name of these two brothers ilikuwa Mandugu Digital. Nakumbuka Mandugu Digital? Usilete kompe kwanza kwa deni yangu manze. Ase usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Ulisikia hiyo beat? Tom pam 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 pam. Hiyo ni bounce. That is courtesy of Mandugu Digital. Tujamaliza au tu ni producers ndani ya hii studio. Ukisikia Ted Josiah ndio producer, utakosa gidigidi majimaji. Utakosa masimaira. Sasa wacheni niwaambie Gen Z. That time kulikuwa na rapper alikuwa anapiga na accent ya Kikale na Kikamba combined. His name is Ndalin P. Mnakumbuka Ndalin P? Kutana na muhindi kutoka bara hindi kamwambia nipe hindi. Mnakumbuka hizo? Indembu mbapio. Yes, yo, Ndalin P. Take the mic just to be in your area. Millennials mumeja and it is showing. So unaona vile studio ilikuwa mambo bad, Hii studio ilikuwa fire. Okay. Now, our vijana, they interact with those people. Greatness. They were so inspired, man. Shule zilifunguliwa, walikuwa hata wasikizi, wanangojea zifungwe tena
warudi Sync Sounds. Na wakajiambia by the time we go back there in August, lazima tukue tumeandika mamistari, we record. Na true to their word, in August they recorded. Wakarudi shule. December, Sync Sounds. Again, they recorded and recorded. Now, at this particular point, one of them, namely Eric Musyoka, aka Chizi Ajabu, akaanza kukaa na huyu, one of the Mandugu Digital brothers. His name is Ambrose. Ambrose akaanza kuonyesha Musyoks stories of production, how to produce, nini. I think it is at that particular time that the production bug beat Musyoks. This was in December of 1997, okay? Nice. Let's cross over to 1998. But before we cross over, Njugush amefanya nini? Nifunda, okay. Now, 1998, things start happening at Sync Sounds, okay? Number one, the great Ted Josiah leaves Sync Sounds. I know, man. Na vile nimewaambia tu, Ted Josiah akienda, gidigidi majimaji watabaki, Masimaira atabaki, Hardstone atabaki, Nandalin Pije, Exodus. So they leave. So now Nanoma is in studio pale, wanangangana tu na Mandugu pale, but not for long. You know why? Because in that year, 1998, another producer joins them. Now, bana kuna legends kwa hii country, for huyu wacheni nisimame. Kabla tu mmesema? Very nice. So, it is one thing being a producer. It is another thing knowing exactly what your listeners want to bump to. Okay? So this new addition was not just a producer. He was a DJ by night and a producer by day. So he was producing the things that people want to bump to. He knows because at night he's in the clubs doing the thing. Hakuna mtu mbaya kama huyo. Huyo atakumaliza. The name of this gentleman is Lucas Ogopa DJs. Lucas of Ogopa DJs joins Sync Sounds. As a DJ unit, wako watatu. Lucas, Banda, na Alf, if I'm not wrong. Lucas is the guy. Yeye ndio wa mitambo. He's the producer. Yani ni mdeadly. So he joins Sync Sounds. Of course, ana meet na Noma. Wanaona, okay, there's something here. And they decide, you know what? Wacha tufanye mavitu hapa na pale. So 98, wanapiga tu shughuli tu wao. Yeah, here, there. 98 comes and goes. 99 rolls in. Now, there's a little problem in 99. In 1999, K-Rapt is a candidate. Mnakumbuka 1997 alikuwa form 2. So 98 ako form 3. 1999, he's a candidate. So now, when the lead kwa hii group hapatikani, hata nyinyi wengine wadogo si mna feeling hiyo, wacha tumungoje tu amalize KCSE, then tuingie tufanye mambo yetu. So nothing much happens in 1999. Although, producer Ogopa DJs ameanza kunong'onezea hawa vijana kitu fulani. Anawaambia, Magave, mnajua mimi huwa napiga ngoma usiku. So me, I know exactly what people want to listen to. Manze mnapiga hip hop, ingine hardcore guys. I swear tukieka kwa club watu wanaficha wallet because what in the Githurai? Bana, you guys are too hardcore. Hapana, soften up. Sahi, wase wataki kusikia hizo vitu hard za hip hop. Watu wanataka kusikia vile tutaenda Nairobi West, tukate Gomba,
tuchukue madem, tujazane kwa gari ndogo, tuende sijui Naivasha. Hizo ndio vitu watu wanataka kusikia. So ukianza kuambia hapo landlord akinidai na mnyonga. Hapana. You are going. It's too hard. But the boys were having none of it because for them, hip hop was flowing in their veins. Unamwambia sasa aanze kuimba huku Nairobi, tuwapenda kuhanya. Not them. So hawakuwa wanamsikiza. Mpaka Lucas at some point alienda akachukua a very soft track, akawatengenezea akamwambia wekeni mstari soft hapa. Wakaeka tu shingo upande, but even them they knew for a fact hiyo song hakuna mahali inaenda. They didn't give it, So 1999 ndio hiyo. 2000 comes in. Now, our boy K-Rapt, si amemaliza 99. So 2000 he's very free. Lakini sasa our 4 guys wako form 4. So recording inaweza kweli? Recording haiwezi. So ikabidi hata hiyo 2000 iende tu hivi. Now, something I forgot to mention. This studio, Sync Sounds, after kina Ted waende walikaa kitu kama mwaka hivi. Then the studio was bought by another organization called Tamasha. Tamasha buys Sync Sound and they move it to where Citizen TV iko today. Okay? So now Sync Sound ilikuwa na nini huko. So kinaogopa na Noma, the click walikuwa na rekodi mavitu huko. So ilifika point, I don't know, Ogopa na Sync Sound hawakusikizana. So ikabidi hata Ogopa ajitoe. Aogope. Ikabidi amejitoa. But by the time Ogopa was leaving, alikuwa amewatengenezea tu tracks tuzuri. In fact, kuna moja hapo inaitwa Kila Saa. DJ want tuko na Kila Saa? Yes. Kila Saa. Unasikia vile inagonga? Hao wanataka hizo. Hawataki hizi zenu za mapangale. Ayo tricks. Hiyo no. Now, let's come back to this year 2000. Lucas is not feeling the vibe anymore. Amejiondoa. So there's something that record labels used to do zamani. Sijui kama siku hizi bado siku hizi watu wafanyi. Zamani record labels walikuwa na compile vitu tulikuwa naitaga compilations. Sync Sounds walikuwa na compilation inaitwa The Millennium Chapter, because now we were in the year 2000, the new millennium. So walitoa The Millennium Chapter. Ted Josiah vile alitoka Sync Sounds alienda akaanzisha kampuni inaitwa Audio Vault. Huko wakatoa yao inaitwa Kenya The First Chapter. Later Ogopa wakati walianzisha outfit yao, Ogopa DJs walienda wakaanzisha pia compilation yao ilikuwa inaitwa Ogopa 1. I think walipiga Ogopa 1, Ogopa 2, Ogopa 3 if I'm not wrong. All right. Now. Mlisemaje? Ni Funda huyo, Funda. Unaingia studio una record ngoma 5, hauna kazi? Yaani wewe uko na time gani unaenda studio una record ngoma 5? Amesema aimbe imtoke. Sawa. Okay. Sawa. So the compilation imetoka. Akina Musyoka washamaliza high school ya 2000. They go back to Sync Sounds. Hii yenye sasa imehama imekuja hapa Citizen. Wanataka kusikiza ngoma zao tena zenye walirecord. Akina Kila Saa kama hiyo tumetoka kucheza. They discover kwa ngoma zote verse ya K-Rapt imetolewa. Hakuna ngoma za Nanoma ziko na verse ya K-Rapt. Hata hii Kila Saa ukisikiza saa hii the K-Rapt's verse is missing. So what happened there? I don't know, but kile na suspect ni this year wakati the boys are in school studying for the examination, K-Rapt na Ogopa si walikuwa wana hang out pamoja sababu K-Rapt amemaliza shule sasa. I think Ogopa was able to fully convince him
that hizi ngoma had haziuzi. So K-Rap akaona okay, at the end of the day si chakula kuwekelea kwa meza ndio muhimu, akajiondoa. So that is how K-Rap lives. Okay, the 4 Nanoma guys that remain, hata hao wanapiga hiyo hesabu ya Lucas na hizi ngoma zake soft, wanaona hizi ngoma pia haziwezi. So pia wanahama and they go to where Ted Josiah left to, which is Audio Vault. But funny enough, I don't know whether they were able to record anything at Audio Vault. Juu hata hao, unajua hiyo time ukishamaliza form 4, mama yako anataka uende sijui ICDL, ukafanya zile computer packages, anataka ukue dereva, kuna mtu mdosi hapo anapelekwa sijui shule majuu. Sa group dynamics hapo zikaanza kukua tricky, zikaanza kusumbua. And I think at that particular time, sometime towards the end of 2000, early 2001, Nanoma waka decide, you know what, it's been a good run. Tumefanya kile tumeweza kufanya, kila mtu ashughulike kivyake. Adios muchachos. And that is when Nanoma breaks up. Now, kabla tuende the next phase, Njugusha na sawa. Oh, nice. Okay. Now, Musyoka Eric na hiyo umang'aa yote alienda akachukuliwa na now when he goes to Audio Vault, part of the people that went to Audio Vault ni kina Gidigidi Majimaji, Kalamashaka, wale marappers wa Dandora. So hao marappers wa Dandora wanaona mjamaa ni mdeadly kuproduce. Jusa alikuwa amekaa na ule Ambrose wa Madugu Digital ameiva. So anatengeneza mabeats kali deadly. So the uko flani the Kalamashaka guys wanamchukua na wanampeleka kuunda nini? Beats zao. At this particular time, it's not just Kalamashaka. They have an outfit. And the name of this outfit is Uko Flani Mau Mau. Gen Zs wanashindwa, kwani Dedan alikuwa rapa? Dedan Kimathi hakuwa rapa. Ni kikosi tu ya vijana wa Dandora walishikana, wakaunda kikosi yao inaitwa Uko Flani Mau Mau. Ndani ya Uko Flani Mau Mau kuna Kalamashaka, wenyeji, Kitusiwa, walikuwa wengi. So Musyoka is producing beats for them. But even him, with all the fire beats that he produced, it did not take long for him to discover that indeed Lucas was right. Hizo ngoma hardcore at that particular time wasea wako wanazitaka. So, DJ Want, Musyoka stopped producing songs that sound like this. And he started producing songs that sound like this. DJ Want, you can give them one more just for good measure. Give them one more. Awesome. At this particular point, mtaniruhusu tu nipozi story kidogo hapa, nipatie tu Eric Musyoka flowers zake, man. Eric Musyoka rebranded from Chizi Ajabu to Musyoks. Na akaanzisha outfit yake inaitwa Decimal Records. Decimal mazee walikama wakashikana na Nonini at some point. It gave birth to the likes of Akina P Unit, Akina Concordi. They are doing a splendid job. Musyoka is not only a music producer, but he does audio mixing for big movies in this country. Akona catalog ya movies hivi, kibao.
Sijui kama Nairobi Half-Life ilikuwa Musiox, I'm not sure. Ilikuwa Musiox, eh? Musiox is a genius, man. Okay. So, Nanoma si tumemaliza. Eric Musioka si tumempiga flowers. Sasa tunaweza endelea na main character. Very nice. But kabla tuendelee? Very nice. Now, the year is 2001. Lucas, Ogopa DJs, ametoka ile place, walikuwa Sync Sounds and Tamasha. Ameamua, no, sitaki kuwaka anda mtu tena, I'ma do this myself. Akona studio. Ulimjengea. Hana. So what does Musioka do? Musioka anaishi hapo South B. South B Shopping Center kuna ka studio kanaitwa Hills Media. So kama we ni msanii, anakuambia shika mistari zako zote. Tukiingia na wewe Hills Media. Uanze hapo, take it from the top. From the top ni wewe. Tukiingia hapo 3 minutes. Time is money bana. Hizi studio unajua zinalipiwa by the minute hakuna cha nini. So shikia lines huko, kuja ingia studio, fanya mambo yako, toka tuende. Unamixia wapi nani Ogopa DJs? Kwa bedroom yangu, mahali hakuna mtu ananilipisha. Okay? So record quick, we go. So hivyo ndio ana operate. So this 2001, oh my God, Lucas knew exactly what he was telling akina Nanoma. I'm a DJ. I know the songs that are popping. Jesus. In 2001, Lucas was on fire. Oh, Julie, my lover, mbona we wanitesa? Was your papa? Hapendi maras. Apo. Cause you are sexy, deadly, especially when you will look around. That's what's up. Mkijua ndajua nyinyi wazee. Anchigiri power bagea munye sagana mirambo. Anchigiri power bagea munye. You are old guys. You guys are old. What? Walai. Sikufikiria mazee hawa kuru wanaweza jua hizo songs. So, guys, Ogopa 1 was fire. Fire. Isa alikuwa kwa Ogopa 1, I think nimefika. Na before nimefika made to Ogopa 1, alikuwa na ka hip hop nili kazuri. Yes! Mnakumbuka? Kuna kijana moja toka South Sea. Kijana mwenye lebo kama Nike. Kijana akishika mic mutati. Isa akifika. Alikuwa mdeadly. Now, Ogopa 1 was fire. So kina K-Rapt wako nje wanasikia we things are popping. Hapa mambo si mchezo, is crazy. So now sorry. Nilikuwa tunataka kuwapatia where we were musically around that time. But let's put a pin on it. Let's talk about K-Rapt for just a bit. So K-Rapt was born in November of 1979. So by the time we're in 2001, he's what, 22? Thereabout, yeah? So he was born in quite a musical family. I think the dad alikuwa na a musical background. The mom, then K-Rapt, Carlton William Bongo Juma, and the brother, Hilton Mwakio, aka Mwax. Now, jumu menipruvia nyinyi wazee, nikisema jina Hilton Mwakio, you may not know him. But nikisema Mike Black and the Herbalist. You know the Herbalist? The Herbalist is actually K-Rapt's brother, Hilton Mwakio. So, by this time, in 2001, Mwakio
and Mike Black wamekolabo, wameunda Herbal Records. So K-Rap anashindwa, okay, now that my brother is in the business, sinifanye kitu na yeye hapa. Okay? So wanaanza kufanya tushughuli hapa na pale. He's recording, hizi vitu zingine zinatoka, zingine hazitoki. I don't think the public gets to hear most of those songs, but studio ni ya brother yake, so nothing to lose. Until sometime mid-2001, almost heading to 2002. Actually, I think mid-2001. Maze ako shughuli. Kumbukeni niliwaambia K-Rap was very plugged in. Hakuna shughuli entertainment ilikuwa ina happen utakosa K-Rap. Anajua all the MCs, anajua all the bouncers, anajua radio presenters. He was the guy. In fact, it got to a point, K-Rap himself became an event MC. So that's how plugged in K-Rap was. So in one of those, hare-hares, my meetings, nini, he comes across this light-skinned guy from South Sea, a 21-year-old doing big things. His name is Issa Mari Wamboi, aka Issa. And they click. Now, funny thing about music that time, 2000s, 2001s, wase hawakuwa na shootingi video. So unasikiaga tu kuna msee anaitwa Issa, but ujuangi anakaa aje. So until aji introduce aseme mimi ndio Issa kutoka Ogopa DJs, you guy is you. Wow. Hivyo ndio walikuwa na meet kwa events. So Issa and K-Rap wakapendana deadly, man. When you were wapi? South Sea. Oh my God, Issa, when you were South Sea? Mimi wa Nairobi West. Itabidi nikutembelee mtu yangu. Kidogo K-Rap ameanza kutembelea Issa, anapata Issa ako na neighbor, kijana wa kutoka Nyanza anaitwa The Beast from the East, aka Crispin Mwangale, aka Big Pin. Anashindwa, hii South Sea yenyu ni poppin. God damn. Although pia Nairobi West ya kina K-Rap ilikuwa poppin, then ndawaambia ni kina nani walikuwa wanaishi huko. Now, hawa wase wanakutana, wana agree, maze, si umenilike, na mimi nimekulike. So, wacha tukuwe mbogi, tuko tuna hang out, na since mimi ni mzee wenu, I'll show you places. Issa and Big Pin are still very young, so K-Rap ndio plug wao. Tuende hapa ndio presenters wanakamigi kukata maji, so ukiwa na ngoma, kama hapa. Ukiwa kwa event, call huyu, anakuwa head of security kwa my events mob, utaingia free. K-Rap was plugged in, guys. So kina Issa na Big Pin walikuwa wamepata big bro, okay? Now, we roll over. Hapa ndio kazi inaanza. We roll over to 2002. But before we roll over to 2002, please give a warm round of applause to the baddest band in the land. This is the band that plays for Heart the Band. Matata. Kutoka hapa, guys, ni mteremko. Jugush. Now, in 2002, guys, mnakumbuka when I started the story, tulianzia 1997. Very political. Walikuwa wanataka kutoa Moi, but haikuweza. I don't know, elections ilikuwa rigged or something, okay? In 2002, in 2002, they had a formula. And the name of that formula was National Alliance Rainbow Stima. That's what we thought. Tulifikiria National Alliance Rainbow Coalition ndio itatoa mzee kwa kiti. We were wrong. Mzee unajua alitolewa na nani? Watu walitoka Sync Sounds wakaenda Audio Vault. Wanaitwa producer Ted Josiah, Gidi and Maji. Jesus Christ. Let me tell you, hawa watu waliingia studio,
wakafanya kile walifanya, and when they came out of that studio, band, let's roll. Yeah! Well, what the hell is you looking for? Can I am no make money anymore? Baby gale nango. Maji nyakwa rodinyo amaluwa, but who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hell out of my bed because I am unbogable. I am unbeatable. I am unsuable. So if you like my song, sing it for me. I said, hey! I said, I am unbogable. Hey! I said, who can boggle me? Hey! I am unbogable. Brah. Anyone who was calling themselves a musician in 2002 went for early retirement. For a whole 6 months, nothing else was playing in the radios. Who can boogo me? Hey, who can boogo me? I say, who can boogo me? Hey! Crazy. Isa, Big Pin, wakaeka mipango zao on hold until further notice. K-Rap alikuwa na dreams za kuimba na akina Isa, zikaishia hapo. Karudi kwa studio ya brother yake Nairobi West, Mike Black and the Herbalist. Kidogo kidogo temperatures zika cool. After Gidigidi imefanya mambo yake, temperatures zikatulia. Now MCs could get back into the game. Isa, Big Pin wakasahau hata mambo ya K-Rap. Walikuwa kwa room pale South Sea kwa bedroom ya Isa wakiandika song mpya. Na 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 ina bamba, okay. All right. Okay. Sio hiyo. No. No. It's not that. Inaenda something na bamba. Is moto. Nakumbuka kitu kama hiyo? Nakumbuka kitu kama hiyo? Walikuwa hapo wawili wanaiandika. Isa akamaliza verse yake, Big Pin akamaliza. Kumbuka vile Lucas Ogopa anasemanga? Very nice. Lucas anasemanga hivyo. And the second thing he says ni shika mistari zako nyumbani. Okay? Njugush ni funda na shika mistari zako nyumbani. So these people rehearse, wanasikia wako sawa. And they leave South C to go to South B at Hills Media to record na bamba yo. Mwaka, correct. Yeah, that one. So as they are leaving South C, who calls? Who calls? Damn right. Hey, wadau mko wapi? Hata ndio tunatoka tunaingia studio. Mnaenda studio, wapi? Sikuogopa pale Hills Media. Walai. Naweza come. Ni watch tu. Na watch tu mkifanya mambo yenu. Ina mambo? Come. Sawa, tukutane wapi? Hills Media hapo nje. Sawa? Chap. Majamaa wanaingia Hills Media. Wanakutana hapo nje kwa stairs. Lucas Ogopa is expecting Isa and Big Pin. In walk Isa, Big Pin na K-Rap. K-Rap ana mambo mingi, anakaa kwa kona. Anangojea vijana wafanye nini? Mambo yao. Vijana si washa rekodi, washashika. Wanaenda pale zile dakika 2 za haraka. La wanapiga. Inaisha.
Big Pin ako hapo anajiandaa sasa kuingia. K-Rapt amekaa kwa kona anawashwa. Ile kitu Isa amewekelea. Those are doings of a hit song. Why am I not on that track? Let me tell you, between Big Pin kuingia hapo na kurecord verse yake, K-Rapt had already freestyled on a piece of paper. By the time Crispin Mwangale Big Pin anamaliza, akawaambia, wachani niongee. Wachani niongee. Wachani niongee. Wachani niongee. Wachani niongee. Walai. Niseme tu nitoke. Wadau, mulimaliza shule after mimi. Mimi nilimaliza shule 1999. Tuko 2002. Sijasikika anywhere. Alafu nyinyi mnacheza tu na hit songs hapo na mnataka kuniwacha nje. Oh, think again. No, it's not me. Hapana. Nani? Lucas, hii studio wanalipisha how much? Naweka verse. Lucas anambia, okay, uko tayari? Of course. Niko tayari. And K-Rapt grabs that mic and proceeds to discombobulate that track. Lucas alikuwa very peculiar. Production skills zake zilikuwa hatari. Alikuwa mkisha record hii kitu anaita mixing and mastering. Alikuwa anaifanya hata 9 months. Unashindwa kwani hii track iko na mimba? 9 months. You wait, mpaka unachoka. I will quote a veteran by the name David Madhenge, aka Nameless Monski. Monski in an interview said, "We were so anxious in the 9 months of waiting for Lucas to finish your track that when Lucas called like this, it did not matter." Funga mlango hapo. Funga kidogo tu. Kusikwe na watoto. It did not matter kama ulikuwa juu ya dem. Unatoka. Sababu utachelewa kidogo hivi, ungoje miezi zingine 8. Nameless ndio alisema hiyo, sio mimi. Na kuambia Isa, Big Pin na K-Rapt walipigiwa simu. Wakaambiwa ile ngoma mulirekodi hapa iko nje. Band, let's roll. I need more psych, man. Yeah. Here's another one. I hit like the other one. Only better than the other one. Oh, go puppies, let's get it down. Sounds spikes. Umwaka, kakila zango majina bamba. Isa Big Pin na K-Rapt. Twahanda, izi traki za bamba. Mamanzi, mabese wanda tumapa. Asheni tulikane Anitaanza nikidrop bass kisha ndi wapeleke juu kama high tide pressure. They analyze and see super duper crowd pleaser, representing the duo Chris the Big Pin and Issa. Na wapa drop bass bila dust, weza ku please the crowd fast. I'm letting you know we came fast, make you speed verses kama molasses. Kweli mimi mchungu shinda ile mic anthem. I speed fly like a dragon, don't touch it. This is the right anthem for Nairobi bandits. Yo, na kama kweli we wajua waipenda, I'm the number one sugaran contender. Nikianza collabo still family, Ogopa one bumper one dancing. K-Rapt no doubt we are numbering. So, thank you now that early morning we party night. Bamba, 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 bamba. Hey, yo, it's Moto in this fucking house tonight. We're on fire now. Mwaka, kakilo zango masanasta. Isa Big Pin na K-Rapt.
twahanda hizi traki za bamba mamanzi mabeshe wanachi mababi acheni tulikane kwamba sausi ismocho ogopa ya bamba. Alafu mnaniambia mutoe hiyo song na mimi kama K-Rap nikae kwa kona niwaone mukiomoka. Are you mad? K-Rap finishes the thing, and for the first time the world got to hear about K-Rap and his prowess. Fire. So now when you have a successful project, kuna kitu inakuingianga. There's something that gets you. Sisi tulifanya ka project kadogo kanaitwa Grand Little Lie. Tukaingiwa na kitu tukafanya click click bang. Tukaingiwa sasa zaidi. Look at us now. Ati nini? Bas. So K-Rap goes to his brother. Where? Nairobi West, Herbal Records. Anaambia bro, Hilton, Mwax, the herbalist. Hear me out. Umeona kile nimefanya na kina Isa huko? Yeah? Bro, I only need one song. Yenye, si kolabo. Mimi peke yangu ndio mwenye ananishuku. Ni mwenye sio flukes. No, I got this. One song is all I'm asking. Mwakio akamwambia, say less. You know why? I got you. Mwakio akamtengenezea ka track. K-Rap sayana pressure. Hakuna ile story ati andika uende. Hakuna hiyo. Amekaa tu kwa kona. Anaandika tu. Jamaa wake ako pale anapiga tu. Den. Okay. Inagonga. Inagonga guys. Hapa ameandika mistari safi. Akaambia Mwax sasa weka instrumental, wacha mimi nifanye mambo yangu. Akashika mic na akatema verse 3. Matata. Now he's reading from Lucas's script. Watu hawataki kusikia shida zako na vile unaumia Dandora. Watu wanataka tusikie poa. Twende tukakunywe. Tuchane veve pale kwa ile petrol station iko Mombasa Road ya Kala Blue. Mnaijua? Oilibia. Inaitwa Oilibia. Mobile. Hizo ndio vitu watu wanataka kusikia. So K-Rap akadeliver. Mwax akabaki akifanya mambo yake. And before long a hit was released. Now, this is a point where siko sure sana. Sources say that hiyo song ilitoka, K-Rap akaichukua and he went with it to Lucas. Akamwambia, hebu sikia hii, uniambie kama imefika standards za bamba. Hiyo ndio story nasikia hapa nje. But other quarters zinasema, no, it was entirely Mike Black and the Herbalist and the Herbal Records that did this track. Subject, twende tukawake. Nikikwambia twende Kiserian, ndakuwa na kudanganya. Nataka twende tukawake wapi? Nairobi West. Wada. Band. Let's roll. Kashamba kabambe, twende tukawake, uko Nairobi West, tupitie sauti, twende tukawake, uko Nairobi West, tupitie sauti, kashamba kabambe, twende tukawake, uko Nairobi West, tupitie sauti.
nasema huu mwaka nimekuja kuvuka mpaka. With illicit rhymes na preach kama pasta. Pasta mababi na warasta wote wamechacha kwenye dansto. Chini kwa chini ikibamba, shika namba kamata wako. Escort kwenye dance floor na chora mpango ni hodhes. Wachore wako kule nje wanafinya vidole, bas pitisha hiyo gomba tuchonge. Nusu lita ya Sprite na mona ikibamba. Kwanza sahi hadi time goma itanasa na wale wako ndani pale itabamba. Uko Nairobi West, tukitie South Sea, Kashamba Kabambe, twende tukawake. Uko Nairobi West, tukitie South Sea, South Sea, South Sea. Ni hodhes wapi wale wadhi wachore wako kule nje wanafinya vidole, bas pitisha hiyo gomba tuchonge. Nusu lita ya Sprite tobo wanaibambe. Kwanza sahi hadi time gomba itanasa na wale wako ndani bale itabamba. If there is anyone who had doubts about K-Rapt, yeye ndio alikuwa na shida. Ni Njuguna peke yake, na tunajua kwa nini alikuwa na doubts. Sababu gani? Ni funda. If there is anyone who's very difficult to please, number one. Number two, Lucas. For Lucas kukuambia, Buddha, I'm seeing something in you. When ni hatari. But even then, hakuambia K-Rapt hivo, I see something in you. He did it through a certain gesture yenye ilifanya wase wakasema yenyewe K-Rapt ashachukua place yake. Do you know what Lucas did? One fine afternoon in 2002 in Aisha. Actually, we are approaching 2003 now. A fine lady walks into Ogopa's bedroom. Mahali alikuwa anapiga masters. Akona sample. Akona demo. Ogopa listens to this demo. Anasikia, oh yes, this chick has it. Akonayo, iko ndani yake. Anaisikiza. Odem alikuwa amefanya song complete. Lucas comes up with an idea. Anamwambia fanyaje? Maintain the first 2 verses, okay? The third verse, let's have a rapper hapo on the third verse. Now, keep in mind, this is 2002. In 2002, Lucas Ogopa does not have a scarcity of rappers in his stable. Why? Because kleptomaniacs washatoa ile na kwa maboys masista wote mtaani kwenye pub, kwenye bar, kwenye club, making noise, represent your hood, represent where you're from, sing along with a crazy voice. Unakumbuka hiyo song ilikuwa inaitwa Maniacs Anthem. Ogopa still had Big Pin there. Ogopa had Isa there. But Lucas decides, no, the person that will do the third verse for your track is none other than Carlton Williams Bongo Juma, a.k.a. K-Rapt. The name of this lady is Waridi. Alikuja na song flani inaitwa Kweli. You might or might not have heard it. Lakini kama umeisikia, wewe ni mzee. Band, let's roll.
Yo, mara ya kwanza nilipokupata nilimanya, nimepata sickness, hot mashi weakness, nakupilia mbali vipusa bila maswali. Sasa naridhika penzi lako la wastani, na wewe darling na kujali, dada waridi weni nuru tugizani, na sitajali hata kama umenibadili, sababu mimi najua wani maindi. Au ani adilisha kweli, kweli, never been, never been, kweli. Wangwana, tuko sawa mpaka hapo? Are we okay? Now, let's pause on K-Rapt for just a minute. Remember the 3 boys I talked about? Kleptomaniacs. Kolo, Roba. So for the OGs, that's what's up. So, for the OGs, all these 3 went to, no, for the old ones, all these 3 went to the same school, the Nairobi school. But the real OGs know that only Robert Manyasa and Nyamari Ongegu started there. Collins Majale joined them when he was in Form 2, I think, or Form 3, thereabout. Hakuanza now Nairobi School. So, when Collins Majale was in Kiuna School in Westlands, alikuwa na schoolmate. And the name of that guy is Sydney, aka Sid. Hii sura sijui kama mshaiona. Hii sura mnaikumbuka? Sid, this is the guy. Nice. So Sid was in Kiuna, wakiwa na Collins Majale. Collins Majale leaves Kiuna, goes to Nairobi School, meets Roba and Roba and Nyash, and they form Kleptomaniacs. Now, Sid remains in Kiuna. Anamaliza shule, Form 4. Then, as fate would have it, Collins Majale and Sid reunite. Now, by the time these guys are reuniting, it's 2003, okay? Sid knows the kind of fireworks that is where? In Ogopa. So he wants in. Akaita rafiki yake maze, Kolo, bro, you already uko ndani. Please, the only way mimi kama Sid nitaingia ni nikifanya kitu na wewe, at least Lucas aone pia mimi si mchache. Collins, being the gentleman that he is, anashika Sid mkono and they walk to Lucas's bedroom in South B. Anaenda anaambia Lucas, bra, I was with Sid in high school. This guy, genius. Please, tuko na song hapa tafadhali. Wacha tu record moja. But Lucas would hear none of it. Akamwambia mimi polisi yangu ni moja, if you're not signed hapa Ogopa, no recording. Wakajaribu kubeg, Lucas akakataa. Okay? Kolo anavuta Sid kando, anamwambia, you know what? Don't worry. Si Nairobi tunajua maeria. Tutapata studio ingine. Now, Collins, Nyashinsky, Roba, hawa sema unafikiria wanaishi wapi? Nairobi West. Nini ingine iko Nairobi West? Na nani mwingine? Herbal Records. Mike Black and the Herbalist. Hiyo si ni studio. So, Collins Majale anachukua Sid anampeleka Herbal Records. Funny enough, that song never saw the light of day. But sababu Mungu anakuwaga na hesabu yake, the day that Sid was taken to Herbal Records by Kolo, that day, K-Rapt was there. And they met, and they clicked,
wakakuwa mabeshte instantly. Okay? Wakaanza kutembeleana polepole polepole, wanatembeleana. Then ikasemekana, you know what, I think jo tunafiliana, vibes zimekubali, si tuingie kwa track tuue. K-Rap akamwambia, worry not, I got you man, we're gonna do it. But before they did it, on a very, very sad morning in March of 2003, something happens. Issa and Nameless had just released a track. The name of the track, Boomba Train. The only song that could be compared to Boomba Train was Unbuggable. Hiyo track ilikuwa matata, mauano, walikuwa wametucolonize mbaya. They decide, you know what, it's time to do all the tours we can do, sababu sisi ni vijana wadogo. Among the tours they did was a show in Nakuru, Club Dimples. And they killed that show. Before in the Club Dimples, Issa had spoken to Big Pin and K-Rap na akawaambia ni aje, tunaenda kufanya makamuzi ya hali ya juu pale Nakuru, kamini tuende tufanye bamba. If you want, no, bamba, hey, is moto. Say, tumeshaimba hiyo. But I don't know, K-Rap takuwa anapatikana, Big Pin alikuwa pia na shughuli zake, hawakuenda. So Issa, Nameless, and 3 other guys wakaingia their white Pajero, mini Pajero, KAP, and they took off for Nakuru. Wakaenda Nakuru Club Dimples, and they massacred that club like nobody's business. In the morning, they woke up, they were rushing back to Nairobi because kulikuwa na concert Uhuru Park on that same Sunday. So they were rushing to come. Now, somewhere along the road, there was a physical feature that distracted them. I think Issa aliona either Elementaita ama Longonot. Not sure which one, but I know it was a physical feature. And he told the guys in the vehicle, wow, that's beautiful. And everybody turned to look, including the driver. So before the driver discovers the vehicle is veering off the road, by the time inatoka kwa shoulder, inakanyaga gravel kidogo, what does he do? He overcorrects. And when you overcorrect a vehicle that has a higher center of gravity, what happens? You roll at the back seat. Issa was pale kwa dirisha, Nameless was sitting in the middle, and another gentleman was out here. Both these 2 guys did not make it. Nameless made it peke yake kwa hiyo kiti ya nyuma. They were thrown out. I think this other guy walijaribu kumresuscitate ikakata. Issa died on the spot. Hawakuwa wamebuckle up, so inje. So on that fateful morning, we lost Issa. It was terrible, man. That, I think, is the only other time where I felt like the music industry came to a standstill kidogo tu. Tuomboleze msanii manze with so much potential, but alikuwa na life so short, man. All that potential gone to waste, man. It was horrible. That was the vehicle. Manze wali overturn busy. Hata na shangadere alitoka hapa aje walai. It's insane. Yeah. So immediately after, keep in mind by this time Issa alikuwa sha compile album amemaliza. So Ogopa ilikuwa inapanga album release concert. But sasa alidedi before. So what they did is they did an album release posthumously. K-Rap sang one of Issa's songs. I think ilikuwa Mosmos, if I'm not wrong. Yeah, because they were boys. Big Pin was devastated. Ase waliumia deadly maze, yani iliwakwaza. But it is what it is. That's exactly what happened. After some time, si maisha lazima iendelee. Now, back to our boy from Kiuna, Sid. Amekutanishwa na Klepto, na Koloa Klepto, na nani? K-Rap. Wameform kabond. Wakamua, you know what? Let's do something. They get to studio and they do something. Wanaandika mstari, ilikuwa inaenda something, fire, something, fire. It's a weekend nini, fire. Mnakumbuka hiyo? Hamkumbuki hiyo? The reason hamuikumbuki ni juu after wameandika hiyo yote, walienda kwa Lucas. Now for this one, I think I'm sure. They did the first draft with Mike Black and the Herbalist pale Nairobi West. But after imeisha, they took it to Lucas. Wakaambia Lucas, ebu sikiza hii banga, tuambie ni nini tunanid kufanya nini? Kuongeza.
So Lucas anaisikiza vitu zote, fire, fire. Okay. Then towards the end of the song, K-Rapt says something to the effect of kumechacha mwaka huu, something of the sort. Akamuuliza, ngoja, umesema nini hapo? Something chacha. Very nice. Very nice. Unaona hiyo fire mmekuwa mkiimba hapo? Julai ikifika muende muote hiyo moto. Hapa nataka nini? Chacha, okay? So rudi kwa booth, record. They went back and they recorded. Chacha. Very nice. And in true Ogopa fashion, ikakaa miezi 7. But wakati hiyo ngoma ilitoka, my guys, band, let's roll. Cha-cha, if you want rock it. And if you want shag it. It's a weekend feeling. This moto kume cha-cha. If you want rock it. And if you want shag it. Nasema leo ni sato, toa mpango yangu mina wewe na mabeste zako, ya kuenda ngoma na kupewa mwako, na kama una ganji basi nenda zako. Leo ni wapi? Cheki kwanza na uhakikishe kuwa una ganji bana, saki uwe loli usiku wote mana, tuwana cheki ule kitu sa mama. If you want rock it, and if you want jacket, it's a weekend feeling. It's moto kume cha-cha. If you want rock it, and if you want jacket, it's a weekend feeling. Cha-cha. Fire. We are back. K-Rapt goes back to the brother. Anamwambia, now, I think like I can do a tour. Already tuko na ngoma 4 zinasumbua. Now, nataka tu moja ingine ya mwisho. Nikiwa peke yangu. 1. No collabos? No. Nikiwa solo. Okay, andika. Akaenda kwa kona. Akaandika. Akamaliza. Akaulizwa, umeandikia subject matter? Warembo. Nimeimbia miraa, pombe. Sasa, ni warembo. Okay? Sawa. We, Mike Black, weka hiyo kitu, weka hiyo santuri. Iko sawa? Okay, band. Let's roll. Yeah. Ya danjo, nikushike nikukande kachapati. Nikubabaishe mpaka we mwenyewe utalia umeko. Nikushike nikukande. Eyo sister, uko freshi kama shamba ya sauti. Nataka nikumanye wewe dada njo. Kiune ukisambe, unipandishe pressure mimi nilie njo. Ayo macho uyalegeze, kushoto na kulia baba dada njo. Na manukato yanirukie, ya dada uko freshi sema njo. Nikushike nikukande kachapati. Nikubabaishe mpaka we mwenyewe utalia umeko. Nikushike nikukande. Nikubabaishe. Eo. Sasa kuna kitu inazuia huyo jamaa kwenda tour. Tour zikaanza. Wanichukushi tu sababu yeye ni very nice. So the guy akaanza kukuwa booked. Left, right and center. Now he has a catalog. Akona ngoma 5 za kuwasumbua mbaya. Ni kuzunguka deadly. Now, early 2003, they got a call from a club in Nakuru called Club Tidies. Ilikuwa inafunguliwa. So he went with Big Pin. Wakaenda wakaua Bamba. Okay? At this particular time, Issa had gone. So now, hiyo call ikakam tena. But before he gets to Club Tidies, alikuwa na club ingine na Nyuki. So he was supposed to go to Nanyuki
kill it in Nanyuki, then use the Nyahururu route, akuja atokea wapi? Nakuru, Tidis. Very nice. So he goes to Nanyuki, kills it. Before niendelee na hii story, wacheni tu niwaambie ukweli, K-Rapt wasn't anyone you'd push around. It did not matter who you are. Huyo boy anaitwa Seed, mwenye wameimba naye, if you want racket, cha. That guy, they were arrested in town at some point. Makarao wakakam, K-Rapt aliwasimamia, akawaambia cheki, hizo ma 50 mnataka kuokota, siwapei. That was K-Rapt. Simse ungempush. Seed aliingiza baridi, akapatia na thao. K-Rapt akaenda akimzushia the entire way. Kwa nini? That was K-Rapt. So K-Rapt goes to Nanyuki, kills it. Hiyo time, wasanii hatukuwa na hii pressure mnatupea. Ukiniona kwa matatu unaanza kuniuliza maswali kai, hata wewe. Hiyo time haikuwa. He kills the show in Nanyuki, gets into a matatu, takes the Nyahururu route en route to Nakuru. Somewhere in the middle in Nyahururu there's a forest. Kidogo kidogo, roadblock. Wagenge. They commandeer the vehicle. Kidogo kidogo imepelekwa mahali kwa miti. Kidogo kidogo kila mtu ameambiwa, oya, kama uko na mbio na hii kitu, kuliko hii kitu, bishana. So, juu ya story, kila mtu nyuma ya hii matatu. Nyuma. Now, there are many stories. A story that stuck with me was, hizi matatu za ushago, unaweza enda umesafiri na kitu yoyote. Wewe mali umekaa, hapa kando yako ni 90 kgs ya viazi, na hakuna kitu utawafanyia. So, where K-Rapt was seated, hakukuwa na access, sababu kuna mzigo big ilikuwa imeekelewa hapo. These guys are agitated deadly. Wana wave hiyo gun kila mahali. Wewe bana tunasema kila mtu atoke hapo arudi hapa nyuma John, na tutasema hiki kitu mara mbili. K-Rapt akauliza nafani pite hapa aje guys. Amuoni kuna hii nonsense, mbona pia nyinyi mtumia akili? Oh, okay. Neck. Tokea hii side ingine. Wase wakajaribu hapo juu kumpiga resuscitation, nothing. Once the jugular has been hit ni hivyo, hakunaga kurudi. Wale wase wakapanic, ni watoi wadogo wako na gun. So they carry him, and K-Rapt was massive, K-Rapt was heavy. Wakamchukua wakamdrag mahali kwa forest huko ndani, and they took off. Wase wamepanic, wanashindwa K-Rapt amepelekwa wapi. They go and report to the nearest police station. Makarao wanakam kumtafuta. By this time, I think it's on Thursday night. They look for K-Rapt. They find him, I think on Sunday. Kwa miti, mazee. Mambo imeenda vibaya vile imeenda. Ameishia hapo. Luckily, they find his phone. Imagine simu haikuenda. So it is that phone that they used to call 1/3 of Ogopa DJs. His name is Banda. So they call Banda. Wanamwambia ni aje, tumepata msee hapa kwa forest, mazee hayuko, amepigwa risasi shingo, na tumepata hii contact yako, please kama unajua watu wake waambieni mazee. So the news spread like wildfire kwa the Ogopa stable. Everyone mazee akaambiwa Joe K-Rapt amepigwa risasi Joe kwenye Nyahururu. Kila mtu alitoka vile yuko. Akina Big Pin walikuwa na slippers Nyahururu. Yani it was chaotic. Wase wakafika huko wakapata amechukuliwa amepelekwa kwa morgue, and they went to the morgue and confirmed that indeed Carlton Williams Bongo Juma aka K-Rapt had left us. Such a premature ending, eh? I know, man. Uni mse Joe 6 months ago aliimba kwa tribute ya Isa. Now keep in mind, after Isa left, Big Pin alibaki tu na K-Rapt. Sasa ndo K-Rapt. Lakini Isa ako na swara. Wacheni niwaambie. Do you know at some point when Isa, nimesema Isa? No, Big Pin. Big Pin ako na swara. Unajua kwa nini? Do you know at some point when Big Pin was in form 2, sijui form 3, alisikia knock kwa mlango, akaenda kufungua, akashutiwa. Hamjasikia story? Alifungua mlango, akapata tu asena gano, akamuuliza wewe, nani yako home? Hakuna. Babako? Mama yako? Hayuko. Pa! So since
50 Cent ali go through the same fate. Big Pin namuitaga 23 cents. Hakupigwa nyingi kama 50. Yeah. So he lost K-Rapt that same year. He lost Issa. So I think mambo yake ilimchachia hapo mbaya sana. Before aweze kujiinua tena mazee, took him some time, man. Investigations, of course, vitu kama hizo haziendagi mahali. Hiyo time hakuna cameras, hakuna nini. Investigations dragged, nothing. Hawakuwahi get our say. To this very date, nobody has ever been prosecuted for the murder of Carlton Juma, aka K-Rapt. It's unfortunate, man. Yeah. So familia ikabidi imeachilia hivyo. Wakapiga memorial ya K-Rapt. But I don't know, I think Issa was too powerful. We forgot about K-Rapt haraka sana. That's what I felt. So ndio kwa maana nikasema mimi leo acha tu nitajitolea hii juice party ya watu 6,000. Niwapatie tu story ya huyu kijana. In 2021, remember niliwaambia baba yao alidedi, so ilikuwa tu ni mama K-Rapt and Mwax, aka the herbalist. In 2021, mama K-Rapt pia breathed her last, akazikwa. Barely 2 years later, Mwax. I know, man. Mike Black, the herbalist was buried, I think, in 2022, if I'm not wrong. So as we speak today, the nuclear family, the Bongos, does not have a single person left. I know, man. Sikuwa nataka kumaliza story hivi, but sasa tafanya nini? And that, ladies and gentlemen, after, oh my God, almost an hour and 10 minutes, is the story of Carlton William Bongo Juma, aka K-Rapt. One more for K-Rapt, guys. Nikishuka hii stage nataka tu kuambia mazee wakurugenzi, I don't take you for granted. Mazee mko na vitu mob sana mnaweza do, lakini mkatoa your hard earned money, mkama hapa kupigwa na joto, msikize story yangu na muone sinema yangu. I don't take it for granted. You guys are a force, man. I hope mnajua hivyo. Yeah? What? Njugush ni nani? I love it. I love it. So mtu yoyote akiwahi kaani kama anataka kukuonyesha madharau, mtu yote akikaa ni kama haamini power yenye uko nayo kama mkurugenzi, mwambie you are unbogable, man. You are unbogable. Hakuna kitu inakushtua, hakuna kitu yani bro, wewe ni mtu umefanya tu kaja hapa watu 6,000, man. That's the kind of force that you have. Okay? So kutoka hapa nataka nikiuliza, who can buogo we? Sio me. We. Who can buogo we? I said, who can buogo we? We are unbuogable. Band, let's roll. Oh, sorry. Well. Hey, okay, give me, Maji in the house. I said, Josiah. What the hell is you looking for? Can I anglo make money anymore? Shake your feet, baby girl, and go. Maji nyakuwaro dijo amalu, but who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hell out of my face because hey, I are unbuogable. We are unbeatable. We are unsuable. So if you like my song, sing it for me. I say, can't buogo we? Hey, who can't buogo we? I say, who can't buogo we? Hey, we are unbuogable. Who can't buogo we? Who can't buogo we? I say, who can't buogo we? We are unbuogable. That's what's up. That's what's up.
Thank you so much guys. You have been amazing maze. Na watambua sana jo. Nyinyi ni wakurugenzi wa True. Adios muchachos.